Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Dutch ebook before it's gone. Most people who learn a foreign language learn it so that they can one day have real-life conversations with native speakers. When you start out learning and crack open your first textbook or listen to your first podcast, having a real conversation can feel like a fantasy. When everything about a language feels new, it can be overwhelming. But this couldn't be further from the truth. While it does take a significant amount of time and effort to become fluent, having a conversation might not be as far off as you think. In this video, we'll look at 3 ways you can boost your conversational skills and start talking to native speakers. Number 1. Find native speakers and practice with them. It's unlikely you live near a big group of native speakers to practice with. If you happen to be in a major or international city, your chances may be better. Check and see if your city has a general language exchange. Chances are there could be a native speaker there who is also trying to learn another language. Practicing in person with a native speaker is probably the most interesting option for honing your speaking skills. But if you can't find anyone where you live, the next best option is to look online. Luckily for language learners, the past 10 years or so have seen an explosion in online language exchange sites. On these websites, you can search for someone who is a native speaker of your target language and is also learning your native language. The idea behind a language exchange is that you communicate with them via video or text chat, and half of the time, they help you practice your target language. And for the other half, you help them practice theirs. Practicing via an online language exchange is a highly effective way to practice your conversational skills. Number 2. Work on pronunciation. Pronunciation is often an overlooked skill when it comes to learning a foreign language. Most people think of a good foreign accent as a luxury rather than a necessity. But what most people don't talk about is how having a good accent boosts your listening and comprehension skills. If you can hear a sound from a foreign language and know how to make it yourself, then you're more likely to understand native speakers when they talk at normal speed, and you're also more likely to remember any new words or phrases you come across. Having a good accent means that the language no longer sounds foreign. Instead, it sounds familiar, maybe even natural. So how do you go about perfecting your accent? The best way is to break down the language into its individual sounds. Make note of any sounds that are the same or similar to your native language and of those that are different. Of the sounds that are different, spend your time practicing the ones that you find the hardest to say correctly. After you're comfortable with the individual sounds, you can start linking together words and phrases. This is where accent practice starts to get really fun and interesting. Get your hands on some native speaker audio from a TV show, song, or podcast. Play the audio back and listen closely a few times. Take note of how words blend together in speech. Then, do your best to imitate what you hear, trying to match the speaker's emphasis and intonation. Our language learning program's playback feature is perfect for this. Record yourself and compare it to the original recording. Rinse and repeat until you're comfortable with the audio selection, and then move on to something more difficult. This is how you can break through the accent barrier and really start to make the language your own. Number 3. Learn phrases, not just individual words. Learning grammar and individual words is great, but it's not the only approach you should take if you want to speak fluently. In addition to your regular grammar and vocabulary, try learning whole phrases, even if you aren't totally sure how they work grammatically. Learn phrases that are specific to your needs. It's a good idea to learn phrases that are grouped around a certain setting or subject, such as simple greetings or introductions, questions for getting to know someone, or traveling comfortably. You can even learn filler phrases, which you can use so that you have something to say when, well, you don't know what to say. Learning phrases like this will help you become conversational faster. You may not understand what you're saying literally, but as long as you know the general meaning behind the phrase and know when to use it, you'll be able to talk like a native. Eventually, your knowledge of grammar and vocabulary should catch up with the phrases you know. Learning a new language should feel like an adventure. There will be plateaus and periods in your learning where it feels like you're hitting a wall, but being able to speak with native speakers and have real conversations will help you combat language fatigue. After all, talking to someone face-to-face in a foreign language is one of the main reasons we start learning in the first place.
And for even more ways to gain conversation skills, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hallo. Hello. Hallo. Hello. So as you can see, the standard Dutch greeting is very similar to the English one. Now, if you feel like mixing it up a little bit, you can also say hoi, which is our version of hey, and it's slightly more informal. Now, if you want to be a little less casual, for example, if you arrive at work in the morning, you could say this. Goedemorgen. Good morning. Goedemorgen. Goedemorgen. Now, if you want to be a little less casual, for example, if you arrive at work in the morning, you could say this. Goedemorgen. Goedemorgen. Good morning. You can also say this to anyone else you meet in the morning, for example, in a shop or the person you wake up next to. If it's in the afternoon, you could say this. Goedemiddag. Good afternoon. Goedemiddag. Goedemiddag. This one is much more formal than goedemorgen. In the Netherlands, you can say goedemorgen to anyone, but goedemiddag is really only used when starting a conversation with someone you don't know. For example, at the supermarket or at the beginning of a phone call. Goedenavond. Good evening. Goedenavond. Goedenavond. Good evening. This one is pretty formal. You do best to only use it, for example, when entering a restaurant or something like that. Hoe heet u? What's your name? Hoe heet u? Hoe heet u? What's your name? Bear in mind that the Dutch have a formal u, which is u, and an informal u, which is je. So if you're asking a child or a classmate what his or her name is, you should probably go with hoe heet je? Now, after learning someone's name, you will likely be asked to say yours, to which you could say, ik ben, I'm, ik ben, enter your name here. So in my case, it would be, ik ben Stella. Ik ben Stella. I'm Stella. It's just your basic introduction. After you've both stated your names, you will likely shake hands and say something like this. Leuk je te ontmoeten. Nice to meet you. Leuk je te ontmoeten. Leuk je te ontmoeten. Nice to meet you. Now remember the difference between je and u. If you're meeting a new client at work, you may want to say leuk u te ontmoeten, just to class it up a bit. Another useful sentence right after introductions is hoe gaat het? How are you? Hoe gaat het? Hoe gaat het? How are you? It's a nice way to get to know a little bit about the other person, if they feel like sharing. Most of the time, though, they will probably just say that they're fine and leave it at that. And that would sound like this. Het gaat prima, dank je. En met jou? I'm fine, thanks. And you? Het gaat prima, dank je. En met jou? Het gaat prima, dank je. En met jou? I'm fine, thanks. And you? So when people ask you this, it's probably better not to launch into a 15-minute speech about how you are really doing. Keep it short and to the point. Now, here comes one that's rather ambiguous. Alsjeblieft. Please. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Please. First of all, when saying this to someone you know well, say alsjeblieft. Je, u, remember? But whichever one you use, it can also mean here you go. So you say it when you're asking someone for something, but also when handing it over. It's pretty confusing, right? Crazy Dutchies. When someone hands you something, or someone has done something nice for you, the polite thing to do is say this. Dank je. Thank you. Dank je. Dank je. Thank you. And again, if you're in a formal situation, say dank u. Next one is what you say after that. Graag gedaan. You're welcome. Graag gedaan. Graag gedaan. Now, this is probably a hard one because of the notorious Dutch sound. Just remember, if you pull this off, you'll sound very Dutch indeed. The next two are really short and to the point. Ja. Yes. Ja. Ja.
Yes. Nee. No. Nee. Nee. No. Just your basic yes and no. Use them wisely. The next one is easy. You'll all recognize it immediately. Okay. 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 And of course it means okay. It's the same word and you can basically spell it any way you like, so go to town. Excuseer. Excuse me. Excuseer. Excuseer. Excuse me. You can say this if you want to pass by someone and you need them to move, for example. The second way to apologize in Dutch is het spijt me. I'm sorry. Het spijt me. Het spijt me. I'm sorry. You can also say sorry if you've done a small thing wrong, but if you really made a mess of things, you may want to go all the way and just go with het spijt me. So let's move on to a few short questions. First one is, hoe laat is het? What time is it? Hoe laat is het? Hoe laat is het? What time is it? A literal translation would be how late is it? But we use this whenever we just want to ask for the time. Waar is het toilet? Where is the restroom? Waar is het toilet? Waar is het toilet? Where is the restroom? So I'm sure you recognize the word toilet in there, but if you want to sound very Dutch, use wc for water closet. So then you would say, waar is de wc? The next one isn't a question, but a request. Wacht even. Wait a moment. Wacht even. Wacht even. Wait a moment. You can use this if someone is talking to you while you're busy, or if you need someone to not move while you grab something from a different aisle, etc. It's a very useful sentence. So if you're in a shop and you want to ask how much something is, you can ask, hoeveel kost dit? How much is this? Hoeveel kost dit? How much is this? Though usually when you're in the Netherlands, there will be clear price tags on everything. The Dutch don't haggle. If you've eaten at a restaurant and you want the check, say, mag ik de rekening alstublieft? Could I get the check, please? Mag ik de rekening alstublieft? Mag ik de rekening alstublieft? Could I get the check, please? Now remember, Dutch people will often split the bill. So if you want to ask for the check, but you don't want to necessarily imply that you'll be the one paying for it, you could say, mogen wij de rekening alstublieft? Which means, could we get the check, please? Here's a word you really need to know, but you probably already do. Help. 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 It just means help. Sometimes life will throw you a bone. Tot later. See you later. If you're taking leave of someone, you can say tot later. Tot later. See you later. You can also just say later. That's been catching on quickly lately. Here's a slightly more formal version of saying goodbye. Tot ziens. Goodbye. Tot ziens. Tot ziens. Goodbye. You're technically saying the same thing you were earlier. It just means that you'll see each other again. But this is the one you would use in a grocery store, whereas you would say tot later or later to a friend. Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Nieuwjaarsdag, 1 januari, de dag waarop iedereen het afgelopen jaar achter zich laat en vol goede hoop het nieuwe jaar ingaat. Niet te vergeten dat deze dag een prachtig excuus is om eens een extra oliebol of appelflap te nemen. In deze les zullen we het hebben over hoe Nederlanders oud en nieuw vieren. Al wordt de oliebol niet overal op de wereld gegeten, is hij wel bekend in vele landen. Weet u hoe ze de oliebol noemen in het buitenland? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Nieuwjaarsdag begint precies na klokslag 12 uur middernacht op de eerste officiële dag van januari. Op dit moment klinken de meeste Nederlanders massaal hun glazen champagne en wensen wij iedereen het beste toe. Dit gaat gepaard met prachtige vuurwerkshows die door het hele land te zien zijn. Kinderen mogen op Oudejaarsdag al vanaf 10 uur 's ochtends klein vuurwerk afsteken. En het grote vuurwerk dat wordt natuurlijk bewaard voor de volwassenen om het nieuwe jaar mee in te knallen. Op Oudejaarsavond komt iedereen nog samen
om onder het genot van een drankje en wat snacks naar de oudejaarconferences te kijken, op onder andere de publieke zenders en op de commerciële zenders als SBS en Veronica. De oudejaarconferences worden veelal gepresenteerd door bekende cabaretiers die een komische sketch hebben voorbereid met gebeurtenissen uit het afgelopen jaar. Vlak voordat het 12 uur is, worden de champagneflessen klaargezet en kijkt iedereen naar de aftelling op de tv. Iedereen telt de laatste 10 seconden hardop mee en wenst aan het eind elkaar een gelukkig nieuwjaar toe. De dag na het nieuwe jaar is iedereen ontzettend moe, omdat er tot laat in de nacht door is gefeest. Maar dat houdt niet in dat iedereen in zijn bed blijft liggen. Integendeel zelfs. Langs de kusten van Nederland verzamelen duizenden mensen zich voor de jaarlijkse nieuwjaarsduik. De plek waar de meeste mensen zich verzamelen is aan de kust van Scheveningen in Den Haag. Voor veel Nederlanders is dit de enige echte manier om het nieuwe jaar fris te beginnen. Wist u dat tijdens de nieuwjaarsduik de temperatuur van het zeewater rond de 7 graden Celsius of zelfs kouder kan bedragen? En moet u dan voorstellen met alleen een simpele zwemslip of bikini? Brrr. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u wat het Engelse woord voor oliebollen is? Oliebollen worden in het Engels Dutch donuts of Dutchies genoemd. Zo kan u zien dat het een van oorsprong echte Nederlandse lekkernij is. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? En hoe viert u oud en nieuw in uw land? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Kerstmis, de 25e en 26e van december, is de tijd van het jaar waar de winkelstraten worden versierd met lichtjes en veel dennengroen. Het is een gezellig feest met de familie. In deze les zullen we het hebben over hoe Nederlanders Kerstmis vieren. Welke bloem in Nederland staat tijdens de kerst centraal en heeft zelfs zijn eigen kerstliedje? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. De kerstavond luidt het begin van het kerstfeest. Kerstavond valt dan ook elk jaar op 24 december, op de avond vlak voor Kerstmis. De meeste mensen gaan deze avond naar de kerk om de geboorte van Jezus te vieren. De middernachtmis op kerstavond is dan ook vaak de drukstbezochte kerkdienst van het jaar. 25 december is de eerste kerstdag en daarmee de eerste dag van het kerstfeest. De beste kerstdagen zijn natuurlijk het mooist als ze gevuld zijn met een mooi pak sneeuw. Wij noemen dit dan een witte kerst. Eerste kerstdag wordt vaak thuis met familie gevierd. 'S Avonds komt iedereen bij elkaar en wordt er genoten van een mooi en hopelijk lekker kerstdiner. Voor het kerstdiner wordt er natuurlijk wat bijzonders voorbereid. Vaak komen er meerdere soorten groenten op tafel en wordt er wild gegeten. Rond de kerstdagen wordt er veel kalkoen en konijn verkocht, wat graag gegeten wordt met een veenbessensausje. In Nederland hebben we, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten, 2 kerstdagen. Bij 3 grote feesten in Nederland spreken we van een tweede vrije feestdag. Dit is het geval bij Kerst, Pasen en Pinksteren. Een van de redenen voor deze extra dag is dat het mensen de kans geeft voor meer dan maar 1 kerkgang. Veel mensen maken gebruik van deze dag door onder andere te gaan winkelen of om op visite te gaan bij overige familieleden of kennissen. In veel Nederlandse en Vlaamse gemeenten worden aan het begin van het nieuwe jaar de kerstbomen verbrand, bij een zogeheten kerstboomverbranding. Veel kinderen verzamelen de kerstbomen op een daarvoor bestemde brandplaats. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Welke bloem in Nederland staat tijdens de kerst centraal en heeft zelfs zijn eigen kerstliedje? Het sneeuwklokje. Een prachtige witte bloem die bloeiend te vinden is van januari tot en met april. De bloem groeit aan de ongeveer 25 centimeter lange bloemenstengel en hangt naar beneden. De lange, smalle bladeren van de bloem vallen bol op de stamper heen en heeft de bloem wat weg van een kerkklok. Dit is een iconisch symbool tijdens de kerstdagen. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren?
Hoe vieren ze Kerstmis bij u thuis? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Hij komt, de lieve goede Sint. Sint-Nicolaas komt ieder jaar met zijn verjaardag op 5 december naar Nederland toe om dit samen met ons te vieren. Hoewel de meeste Nederlanders hiermee zijn opgegroeid, is de goed heilig man voor veel niet-Nederlanders een totaal nieuwe verschijning. We gaan dus even kennis maken. In deze les zal u kennis maken met Sinterklaas. Weet u waar de goede Sint volgens de geschiedenisboeken oorspronkelijk vandaan komt? We zullen het antwoord verraden aan het eind van deze video. De Sint en zijn Pieten komen half november met de stoomboot vanuit Spanje naar Nederland. Vanaf dit moment mogen kinderen hun schoen bij de kachel zetten voor de Pieten om er een klein cadeautje in te doen. Bijvoorbeeld een chocoladeletter. Alle kinderen zingen een speciaal liedje voor de Sint en zijn Pieten tijdens het zetten van hun schoenen en volgen ze dagelijks de nationale televisie, het Sinterklaasjournaal, die de kinderen op de hoogte houdt van wat de Sint doet. Op 5 december is de Sint jarig en is het pakjesavond. Die avond brengt de Sint bij alle kinderen in Nederland een grote jutezak vol cadeautjes langs. Ook volwassenen vieren pakjesavond en geven elkaar cadeautjes uit naam van de Sint. Gebruikelijk komt dit samen met een Sinterklaasgedicht en wordt het cadeautje verpakt als verrassing. Door van tevoren naamloodjes te trekken, weet je voor wie je een surprise mag maken. Zwarte Piet is het hulpje van Sinterklaas. Veel kinderen zijn gek op de Pieten, want ze halen kattenkwaad uit, dansen grappig en strooien met lekkers. Ze klimmen op daken en komen 's nachts door de schoorsteen heen om een cadeautje in je schoen te stoppen. Maar dat geldt alleen voor kinderen die in dat jaar lief zijn geweest. Kinderen die niet lief zijn geweest mogen mee in de zak terug naar Spanje. In Nederland is de naam van het paard van Sinterklaas Amerigo. Ook kennen wij hem als schimmel. Maar in Vlaanderen heet het paard van Sinterklaas slecht weer vandaag. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u waar de Sint oorspronkelijk vandaan komt? Sinterklaas is ongeveer 1700 jaar geleden geboren in het plaatsje Patara, dat nu in Turkije ligt en niet in Spanje zoals de meeste Nederlanders denken. De locatie van het officiële hoofdkantoor van de Sint is natuurlijk geheim. Als je dit jaar stout bent geweest en hij je in de zak mee terugneemt, is het maar de vraag of je naar Spanje of naar Turkije gaat. Hoe vond u deze les? Heeft u nog iets interessants kunnen leren? Gaat u dit jaar ook uw schoen zetten? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. De datum waarop Pasen valt is moeilijk te bepalen. Het hangt namelijk af van 2 astronomische elementen, het begin van de lente en de volle maan. Wat met zekerheid gezegd kan worden, is dat Pasen niet vroeger kan vallen dan 22 maart en niet later dan 25 april. In deze les leg ik uit wat Pasen en de dagen rondom Pasen nou precies inhouden. Weet u hoe Nederland wordt bedankt door de paus tijdens de paastoespraak? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn de 2 dagen voor Pasen waarop Nederland Jezus zijn laatste dagen herdenkt. Op Witte Donderdag herdenken we dus het laatste avondmaal van Jezus met zijn apostelen. De dag hierna noemen wij Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus op de Calvaryberg vlakbij Jeruzalem werd gekruisigd. De naam Goede Vrijdag heeft te maken met het feit dat Jezus zich opofferde voor de mensheid en ter vergeving van de door mensen begane zonden. Tijdens deze dagen wordt er met de familie altijd uitbundig gegeten, tijdens het paasontbijt of de paasbrunch. Met Pasen vieren christenen over de hele wereld feest. Niet alleen in Nederland dus. Ze vieren de wederopstanding van Jezus Christus. Deze stierf volgens de Bijbel aan het kruis op een Goede Vrijdag.
maar kwam na 3 dagen weer uit de dood terug. De christenen vieren het feit dat Jezus Christus voor iedereen zonden is gestorven en door weer op te staan gewonnen heeft van de dood. Als je vlak voor Pasen door een Nederlandse supermarkt loopt, dan zult u zien dat er niet veel traditionele Bijbelse symbolen te vinden zijn in de rekken van de supermarkt. Wat wel overal te zien is, zijn chocoladehazen, paaseieren in verschillende soorten chocola en kleine verfsetjes om samen met de kinderen tijdens het paasontbijt de eieren te verven. Later worden de eieren verstopt. Tussen het christelijke Pasen en het Joodse Pesach zit eigenlijk weinig verschil. Het gaat immers beiden om de Messias en zijn daden. Alleen ligt bij Pesach de nadruk meer op de uittocht uit Egypte en bij Pasen ligt de nadruk meer op de opstanding. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u hoe Nederland wordt bedankt door de paus tijdens de paastoespraak? Omdat Nederland verantwoordelijk is voor de bloemen die de paasmis versieren op het Sint-Pietersplein, krijgt Nederland ieder jaar een beetje extra aandacht van de paus. Zo zegt de paus ieder jaar tijdens het Urbi et Orbi: bedankt voor die bloemen. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Weet u wanneer Pasen dit jaar valt? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. En tot de volgende keer! Hallo iedereen, mijn naam is Gabriella. Hoera, 27 april. Het is Koningsdag. En elk jaar hopen we natuurlijk op de zon, want alleen dan trekken we er massaal op uit natuurlijk. Of misschien een drankje op het terras, of wat rommelmarkten opzoeken om te snuffelen. In deze les zal u aan de weet komen waarom Nederlanders eens per jaar volledig in het oranje gekleed de straat op gaan om samen met elkaar feest te vieren. Weet u welke kleuren naast oranje ook prima passen op Koningsdag? We zullen het antwoord aan u laten zien aan het eind van deze video. Koningsdag, voorheen Koninginnedag, is een nationaal erkende feestdag waarbij alles letterlijk draait om feesten en plezier maken. De pret begint al tijdens de Koningsnacht, de nacht voorafgaand aan Koningsdag, waarbij iedereen verkleed in oranje naar de steden trekt. Koningsdag valt op de verjaardag van koning Willem-Alexander op 27 april. Maar als deze op een zondag valt, dan wordt het een dag eerder of later gevierd. Net als koningin Wilhelmina en koningin Juliana dat voorheen deden, viert ook koning Willem-Alexander deze dag op zijn verjaardag. Dit in tegenstelling tot koningin Beatrix, die vierde Koninginnedag niet op haar verjaardag, 31 januari, maar op 30 april, de verjaardag van haar moeder, koningin Juliana. Dit kwam omdat volgens koningin Beatrix januari te koud was voor festiviteiten. Tijdens de Koningsdag bezoekt koning Willem-Alexander en koningin Maxima Sorregietta samen met andere leden van de koninklijke familie verschillende feesten door Nederland heen. Samen met de media neemt het koninklijke paar deel in verschillende parades en andere festiviteiten, zoals de Vrijmarkt in Maastricht of het jaarlijkse festival op het Museumplein. Deze bezoeken zijn bij iedereen thuis op televisie te volgen op de zenders Nederland 1, 2 en 3, zal het meeste oranje nieuws uitzenden, omdat deze zenders bij de publieke omroepzenders horen. Ieder jaar is er op het Museumplein in Amsterdam een gigantisch festival wat jaarlijks duizenden bezoekers trekt. Het is zo populair dat de naam Museumplein ook wel bekend staat als Oranjeplein. En dit maakt het ook de juiste plek om Koningsdag te vieren. En nu het antwoord op de quiz van zojuist. Weet u welke kleuren naast oranje ook prima passen op Koningsdag? Naast de kleur oranje passen de kleuren rood, wit, blauw ook prima op de verjaardag van onze koning. Deze kleuren zijn namelijk van onze vlag en sluiten de kleuren van onze vlag volledig aan bij de kleur van ons koningshuis. Hoe vond u deze les? Heeft u iets interessants kunnen leren? Welke kleuren heeft de vlag van uw land? En komt u ook uit een koninkrijk? Laat een berichtje achter op dutchpod101.com. Tot de volgende keer!
Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. Hi, I'm Marleen. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Dutch expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Dutch. We'll start speaking right away, but first it's important to clarify that in Dutch, there's a difference between the formal and the informal language. Let's first see how Dutch people introduce themselves in an informal situation. Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. Hi, I'm Marleen. Nice to meet you. Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. Start by saying, hallo, ik heet. Then say your name. Hallo, ik heet Marleen. Finally say, leuk je te ontmoeten. Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. And now, let's see the same sentence in formal speech. Goedendag, ik heet Marleen van den Berg. Aangenaam. Good day, I'm Marleen van den Berg. Pleasure to meet you. Goedendag, ik heet Marleen van den Berg. Aangenaam. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these expressions together. Hallo has been substituted with the formal greeting Goedendag, which is Dutch for good day. Ik heet Marleen has not been changed. Ik heet simply means I am called. However, during a formal self-introduction, we also say our last name. So I said, Marleen van den Berg. Here you would say your full name. One more time. The informal way to introduce yourself in Dutch is Hallo, ik heet Marleen. Leuk je te ontmoeten. The formal way to introduce yourself is Goedendag, ik heet Marleen van den Berg. Aangenaam. Now it's time for Marleen's insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands. If you are not sure whether to use leuk je te ontmoeten or aangenaam, just say simply aangenaam, as this expression can be used in both the formal and informal introduction. If you use the correct sentence with Dutch people, they're definitely going to be impressed. In the last lesson, we learned how to be grateful to people by saying bedankt. In this lesson, we'll learn some of the most common greetings used in Holland. Ben je er klaar voor? Are you ready? Let's start. The most used informal greeting is hallo. Hallo. Hallo means hi or hello. We should only use this greeting with friends or relatives. The most used formal greetings will change depending on the time of the day. Let's start with Goedendag. Goedendag. Literally, Goedendag means good day. As a rule of thumb, we can use Goedendag only during the daytime, from late morning until early evening. In the morning we say Goedemorgen. Good morning. Goedemorgen. During the evening we say Goedenavond. Goedenavond. Goed is Dutch for good. Dag, morgen, and avond means day, morning, and evening, respectively. Easy, right? What should you say when you leave? Dutch people usually say tot ziens when leaving in a formal situation. Tot ziens. Tot ziens means goodbye. If we say goodbye to friends or our relatives, we use the informal word dag. Dag. You can also say doei. The expression doei is commonly used in informal situations. Doei. Now you can greet people in many different ways in Dutch. Let's review them all again. First, the greetings. Informally, we simply say hallo. Formally, use goedemorgen in the morning, goedendag in the afternoon, and goedenavond in the evening. When leaving in a formal situation, we say tot ziens, and in an informal situation, it's dag or doei. It's easy, isn't it? Now it's time for Marleen's insights. In formal situations, Dutch people commonly greet each other by shaking hands. On the other hand, if we meet someone we are very friendly with, we kiss each other on both cheeks, usually 2 or 3 times. Don't be afraid to do it with your Dutch friends. It's normal. In the previous lesson,
we learned the most common forms of greetings in Dutch. Do you remember them? In this lesson, we're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Dutch, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no. Here's the informal way to say it. Spreek je Engels? Spreek je Engels? In Dutch, verbs change depending on the pronoun that is used. Please notice the word je in the middle of the sentence. Remember that this is the informal way to say you. The first word is the verb spreek, which means to speak. Because it is referring to je, it is conjugated to spreek je. And you probably recognize Engels to be English. Spreek je Engels? To learn how to use different verbs, like spreken, please look at our Absolute Beginner series on DutchPod101.com. You can find very detailed grammar lessons and resources there. We're now going to make this sentence formal. First, we need to use the formal version of you, which is u. If we change the word for you, we will say the verb differently. It becomes spreekt instead of spreek, like in the informal version. Spreekt u Engels? Spreekt u Engels? Adding pardon, excuse me, the sentence becomes even more polite. Pardon, spreekt u Engels? Pardon, spreekt u Engels? The responses you will receive could be one of these three. Ja, yes, ja. Een beetje, a little. Een beetje. Nee, ik spreek geen Engels. No, I don't speak English. Nee, ik spreek geen Engels. Since the last one is a negative statement, we need to say geen after the verb spreken. Notice also that the verb spreek is slightly different than spreken. Remember, the verb changes depending on the pronoun used. We are now talking about ik, Dutch for I. Thus, I do not speak is ik spreek geen. Now it's time for Marlene's insights. For those of you who are not only English speakers, you can obviously use this question with any language you need. Dutch people study other European languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute Engels with Italiaans for Italian, Duits for German, Spaans for Spanish, Frans for French. In the last lesson, we learned some phrases used when apologizing in Dutch, including het spijt me and sorry. In this lesson, we're going to learn numbers in Dutch. Yes, numbers. Nummers. We'll learn 1 to 10. And you are going to learn them in only 3 minutes. 3 minuten. Are you ready? Let's start. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Great job! What is before 1? Do you know? The word for 0 is nul. Nul. Now you don't have any more excuses. You can give your friends your cell phone number in Dutch. Let's try together. We'll use the phrase mijn nummer is, which means my number is. Mijn nummer is. Mijn nummer is 0 6
9, 2, 1, 3, 5, 8, 7, 4. Can you read it by yourself? 0, 6, 9, 2, 1, 3, 5, 8, 7, 4. Perfect! Now it's time for Marlene's insights. When we go to the post office in the Netherlands, we sometimes have to stand in line with a number. When it's your turn to check out, they yell out nummer 1, nummer 2, and so on. Learn your numbers well so you can be ready. In the last lesson, we learned how to count in Dutch. I hope you spent some time practicing the numbers, because they will come in handy for this lesson. We're going to learn how to go shopping in the Netherlands. Before we go, you need to know how to say, how much is it? Hoeveel kost het? Hoeveel kost het? Okay, are you ready to go shopping in the Netherlands? Let's go! Let's say you see something you like and want to ask the shopkeeper how much it costs. The first thing to say is, pardon. Do you remember what that means? It is, excuse me. Pardon, hoeveel kost het? Pardon, hoeveel kost het? At this point, the shopkeeper can answer by saying, het kost. It costs. For example, het kost 55 euro. What number is 55? It's 55. So this means it costs 55 euro. Or he could say, het kost 74 euro. It costs 74 euro. Now it's time for Marlene's insights. Instead of using it, het, you can be more specific by saying this, dit, or that, dat. So you can say, hoeveel kost dit? How much is this? Hoeveel kost dit? Hoeveel kost dat? How much is that? Hoeveel kost dat? When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are 3 tips to help you practice talking like a native speaker. Number 1, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible, and we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number 2,
perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number 3, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them, or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them. Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation. For example, you can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Dutch ebook before it's gone.